got your diplomas tonight. Всі, хто отримав дипломи сьогодні, Вітаю. We are very proud of you. ми пишаємося вами. And in 2 Timothy, Друга Тимофію, chapter 2, verse 15. другий розділ, 15 вірш. Study to show yourselves approved. I will read it. Друга Тимофію, другий розділ, 15 вірш каже нам. З усіх сил намагайся бездоганним постати перед Богом. It says, study to show yourselves approved as one who does not need to be ashamed, Як той робітник, якому немає чого соромитися, but who correctly handles the word of truth. і який навчає послання Божої правди з усією прямотою. And you have studied, І ви навчалися, and you do not need to be ashamed. і вам не треба соромитися. And in fact, we are so proud of you. І ми пишаємося вами. And God bless you І хай Господь рясно as поблагословить you вас. go out Коли ви будете йти and handle the word of truth і казати Слово Боже з усією прямотою. in the power of the Spirit. І з силою Духа. Amen. Амінь. God bless you. Нехай Господь благословить вас. So I want to continue where we left off this І afternoon. я хотів би зараз продовжити ту тематику, яку ми сьогодні почали. We were talking about 4 keys to ministry. Ми розмовляли про 4 ключі до служіння. The first one was Перший ключ right. Relationships. Great. And the second one, which we're still talking about, Другий is ключ, про який ми ще розмовляємо, тім. right, team building. And I'm Команда. actually going to spend probably more time on this point than any of the other І points. я би хотів приділити команді багато уваги сьогодні, більш ніж іншим пунктам. Because I think it's so important. Тому що я вважаю, що це дуже важливо. So we said earlier, І ми вже казали сьогодні, right, we talked about the pastor's job description. ми казали, що повинен робити пастор. From Ephesians chapter 4. Єфесянам 4 розділ. God gave some to be pastors and Що teachers інших поставив Господь пасторами або вчителями, to prepare God's people щоб спорядити Божих людей for works of service. на діло служіння. Right? Not to do the whole thing yourself, Не робити самі усе, but to prepare a team around а you підготувати команду and send them out. і тоді послати And їх. then we looked at the example of the Apostle Paul, Також ми подивилися, наприклад, апостола Павла. not going to Troas, not going through the open door, Коли він не пішов у Троаду, не пішов у ту відкриту двері, until he had Titus with him, а поки не було з ним Титу, until he had a team. поки не було команди. And then we looked at Jesus' model, Потім подивилися, наприклад, Ісуса. right? Luke 8:1. Луки 9.1. Jesus does it, they watch. Ісус, Луки 8.1. Ісус робив, вони дивилися. Luke 9, verses 1 and 2. Луки 9.1.2. Then Jesus gives the 12, the disciples, power and authority, А потім Ісус дає учням свою владу, and авторитет. sends them out to І do it. посилає їх. They do it and he watches. Вони вже роблять, а він дивиться. But even that wasn't enough. Але цього було навіть недостатньо. He got an even bigger team together. І він ще зібрав і збудував велику команду. And in Luke 10, verse І 1, Луки 10 розділ, перший вірш. he sends out the Він 72. посилає вже 72. Why? Чому? Because the harvest is plentiful. Тому що жнива вони великі. It's the workers that are few. In А verse 2. робітників мало, другий вірш нам каже про це. And so that's the importance of team. І важливість команди. Even Jesus modeled. Навіть Ісус показав нам приклад. Eddie, he may be super pastor, Едік може бути суперпастором. but even super pastor is not Jesus. Але навіть суперпастор це не Ісус. And Jesus, the Lord of Lords and the King of Kings, Ісус цар царів, Бог богів. he developed a team around him. Навіть він будував команду. And if he felt the need to do it as a model for us, Якщо він розумів, що це важливо будувати команду і залишити нам такий приклад, we need to be doing it too. нам також потрібно це робити.
Амінь? Амінь. That's our review of this afternoon. І так, це ми такий огляд зробили того, що було сьогодні після обіду. Now, of course, this would never happen in Ukraine. Я розумію, що такого не буде на Україні. Because in Ukraine, of course, you're very spiritual. Тому що на Україні ви всі таки дуже духовні. You're much more spiritual than Набагато духовніші, ніж ми канадці. Ми знаємо це. We have good teachers. Yeah, you do. You're much more spiritual than Canadians. Ви набагато духовніші, ніж канадці. Except for Ed Dixon. Тільки не Ед Діксон. And my mother-in-law. І моя теща. In Canada, у Канаді, I will just be honest with you. Я буду з вами відвертим. I was training students for a long time. Я вчив студентів вже багато часу. And I saw many students graduate our college and go into ministry. І я бачив, як багато студентів випускалися і йшли у служіння. And some of them were good at building and developing teams. Декотрі з них вони дуже успішно, вони будували команди, служили. And some of them not so good. А декотрі не дуже. And like I've seen a lot of pastors. Я бачив багато пасторів. They're almost as talented and gifted as Eddie. Вони були такі талановиті, майже як Едік. They're almost super pastors. Майже були такими суперпасторами. Дуже вони близько до нього приблизилися. But their churches still don't grow. Але їх церкви не росли. And they're still not effective at reaching the community. І вони не можуть досягати суспільства. Because they're not effective at developing teams. Тому що вони не були ефективними в тому, щоб будувати команди. Why? Чому? Why do so many of our pastors have challenges, difficulties? Чому багатьом пасторам тяжко developing teams? Будувати команди? Well, I would suggest several reasons. Наведу декілька причин. And I'd just like to talk about them for a few minutes tonight. І я хотів би про це зараз порозмовляти трохи. I think the first fear Перший страх is that a lot of pastors feel if I delegate, багато пасторів вважають так, що якщо я буду делегувати, if I give responsibility, якщо я буду давати комусь відповідальність, to volunteers, волонтерам, to the members of my team, тим, хто в моїй церкві, it won't be done right. Тоді ця робота буде виконана неправильно. I've done this many times. Я вже багато разів це робив. I know how to lead worship. Я знаю, як вести послання. I know how to preach a sermon. Я знаю, як проповідувати. But boy, if I Sergey. Але якщо Сергій, Sergey is pretty new. Сергій він нова людина в нас. And if I let Sergey in the pulpit, якщо дозволимо вийти за кафедру, I have no idea what he's going to say. Я не знаю, що він там наговорить. And the problem is, і проблема в тому, if I let him preach, if I let him preach, якщо я дам йому проповідувати, and he goes into the pulpit, і він вийде за кафедру, і він буде проповідувати, and he says something really stupid, і він скаже щось дурне, or something even worse that's doctrinally wrong, або ще гірше скаже те, що противоречить доктрині, who's going to have to correct the mistake? Хто буде цю помилку виправляти? Who's going to have to clean up the mess? Хто буде розгрібати всі наслідки? It's me. Це я. And I don't want to take that risk. А я не хочу ризикувати. So I don't let him do that. Тому я не дозволяю йому це робити. I try to do everything myself. Я все сам роблю. And it's true. I may be better than Sergey. І це правда, може я краще проповідую, ніж хтось. For now. Зараз. Because he doesn't have experience. Тому що, наприклад, в нього немає досвіду. Але if that's my attitude for everything, якщо це моє ставлення до всього таке, I can preach better than Sergey. Я можу проповідати краще, ніж він. And I can lead worship better Я буду краще вести прославлення краще, ніж він. And I can work with the kids better than Yulia. З підлітками, з дітьми я краще буду працювати, ніж Юля. And I can minister to refugees better than Dasha. З переселенцями буду краще працювати, ніж Даша. And I can play guitar better than... No, I can play guitar better than... Грати на гітарі я буду краще. Ні, я не граю на гітарі, добре. I'm doing everything. Якщо я все роблю, and there's only one of me. Це тільки я один. And there's only 24 hours in a day. І тільки 24 години в одному дні. I'm going to burn myself out. За одну добу. І я просто вигорю. And I'm not going to be any good to anybody. І я вже нікому не зможу допомогти. So yes,
I may be a better preacher than Sergey now. Так, може я краще зараз проповідую, ніж Сергій. But if I give him experience, Але якщо я дам йому and that means, by the можливість, way, when you give people on your team experience, якщо ви даєте можливість людям у that команді, means тому letting them make mistakes sometimes. якщо ви даєте можливість, це означає, що вони будуть робити помилки. Letting them fail. Дозвольте їм робити помилки. And of course, helping them, І допоможіть їм going over it with them, reviewing it with them, пройти це, переосмислити це, проговорити це. and helping them see, okay, what did you do well? І допоможіть їм побачити, що в тебе краще виходило, What didn't you do well? а що в тебе не дуже виходило. What mistakes did we make that we can learn from Які to better next помилки, time? з яких ми можемо якісь там уроки взяти. And by the way, Jesus did that. Ісус так робив. Luke chapter 9, Луки, right, verses 1 and 2. 9 розділ, перший When другий he вірш. sends the disciples out, he gives them power and authority. Коли він наділив владою учнів і послав їх. Look later in the І chapter. подивіться далі у цьому розділу. They come back. Вони повернулися. And Jesus has a debrief. He has a time. І Ісус обсудив з ними, порозмовляв, зробив таку оцінку. So Jesus doesn't just send them out. Ісус не просто їх послав. Сергій, Go preach in, Kupiansk. їдь у Куп'янськ і там проповідуй. Have a good time. У We'll see you селах, later. хай там буде гарний час, ми колись He побачимося. sends them out. Він послав And їх, Sergey comes back. і коли Сергій приїхав, Talk together вони розмовляли, about how, and so Sergey gets better and better. як там пройшло, щоб Сергій все краще і краще це робив. And you know something? І знаєте що? With enough time and experience and training, Якийсь час пройде, Sergey він набереться досвіду, may become a better preacher і він може стати кращим проповідником, than me. ніж я. And by the way, І ще, that's another reason. і ще одна причина. Sometimes we don't release people and train people. Іноді ми не вивільняємо людей. Now, this never happens in Ukraine. Ну, такого у вас немає. Такого у вас немає. Completely hypothetical. Це просто гіпотетична така This думка. has never even occurred to your Це mind. просто не може бути такого на Україні. But in Canada, Але в Канаді the truth is, правда в тому, a lot of pastors що багато пасторів, don't really mentor other people and develop them вони не наставляють, не розвивають інших because of their egos. із-за свого егоїзму. Because they're afraid За те, що у них є that страх, Sergey, що Сергій, actually, they're not afraid that Sergey is going to fail. вони не бояться, що він там впаде, чи в нього щось не вийде. They're actually ultimately afraid Вони бояться, that if they pour into him що and коли he does воно very буде well, його наставляти, і в нього все гарно виходитиме, he will succeed. він досягне успіху. In fact, he'll succeed so much, he'll look better than І me. такого успіху, що буде краще виглядати, ніж я. And a lot of us, I'll just be honest with you folks. Я буду відвертим з Yeah, вами. I know not a problem in Ukraine. Це не проблема на But Україні, in Canada, але в Канаді this is a huge problem. це велика проблема. It's ego. Це егоїзм. It's actually insecurity. Це незахищеність, це неуверенність на I'm русском. too afraid Я... Sergey will get the spotlight. Sorry. Insecurity. Я це. Невпевненість. I'm too afraid that Sergey will get the spotlight. Я боюся, що всі ліхтарі повернуться і будуть світити на And Сергія. everybody will love him. І всі будуть любити його. Sergey, wonderful sermon, yes. О, яка чудова в тебе проповідь, I Сергію. just love Sergey's Мені speech. так сподобалося, як ти проповідав. Every time Sergey speaks, I get blessed. Стів побідив 10 людей, а Сергій побідив скільки там? 10 тисяч. And Steve, when you speak, І Стів, коли ти говориш, I get blessed я благословений. because I can go to sleep. Hallelujah. Тому що я можу заснути. Слава Богу. But we're too insecure Але якщо є така невпевненість, because we want the spotlight, we want the attention. тому що ми хочемо, щоб ліхтарі світили на It нас. exceeds our ego. It Тому що це exceeds підпитує our- наше его, егоїзм. And that is a huge, huge problem.
І це велика проблема. One of the greatest joys, actually, I had in 22 years of Bible І college. сама велика радість, яка в мене була за 22 роки біблійного коледжу. Seeing students get raised Це up, бачити, коли піднімаються студенти. and then they go out, І коли вони йдуть, and they're way better than me. і вони набагато краще They're не походять, ніж у better мене. pastors. Вони кращі пастора, вони кращі вчителя. And I see them succeeding. І я бачу, як вони, у них такий успіх у служінні, I could never succeed. що я не можу досягти такого успіху. That blesses my І little це Jewish heart. благословляє моє невелике єврейське серце. It really does. Це так. Sergey, I've heard this guy. Я чув Сергія, я чув, як він I've heard проповідає. him preach in church. Я чув, як він проповідає у I've heard церкві. him preach little І чув, як він проповідує до переселенців. to all the people in the villages where І до тих людей, куди він їздить роздавати їжу там на передовій. І він просто круто це робить, так що слава Богу. But that's so we fear it won't be done right. Так що ми боїмося, що щось піде не так. Another thing we fear І ще одна річ, яку ми is, боїмося. okay, even if I give Sergey the opportunity, right? Опять. If I give Sergey the opportunity, Якщо я дам йому можливість, якщо він підійметься, even if I'm secure in myself, навіть якщо в мене є впевненість, and my ego is okay, навіть якщо егоїзм мені не буде заважати, I'm not worried about Sergey getting better. навіть якщо я не буду там хвилюватися, що Сергій підійметься, буде на густо. By the way, it's amazing. It's amazing. Це чудово. What can be done for the kingdom Що можна зробити для царства, if we don't care who gets the credit? якщо ми не будемо хвилюватися, кому слава буде? Амінь. Амінь. Because it's not about me. Тому що це не про нас. It's about him. Слава повинна бути йому, не нам. Let's just say that's not a problem for me. No. I'm secure in it. Скажемо так, у мене немає з цим проблем, все добре, I still sometimes але іноді will hesitate to give ministry away, як буде колебатися? to develop the people around me. Вагатися. Я буду вагатися, давати йому чи не давати цю можливість. Why? Чому? Because I know he will make mistakes. Тому що я знаю, що якщо дам йому можливість, він зробить помилку. Now I also know that eventually he'll get better and Я також знаю, що з часом він це пройде і не буде робити помилку. But in the beginning, Але на початку, he will make mistakes. It's very normal. він може зробити помилку, і це нормально. And I will have to take the А time мені прийдеться приділяти час, щоб його виправити, щоб з ним розмовляти, щоб пішло не так, може не так. Folks, it takes time І це потребує часу, to develop people around you. щоб розвивати людей, які з вами. It doesn't happen Це не overnight, проходить так раз і все. right? You don't plant a seed Ви ж не садите сьогодні якесь там сім'я, and then the next day, boom, instant harvest. а завтра вже у вас дерево It виросте. takes time. Потрібен You час. have to tend and cultivate and Вам water. треба поливати, вам треба зрощувати, культивувати. It's going to take me time to develop Sergey. Потрібен буде час, щоб Сергій міг вирости. Most pastors I know, І більшість пасторів, яких я знаю, that's the one thing they don't have. це одна річ, якої у них немає. Time. У них немає часу. Most pastors are so busy. Більшість пасторів, вони супер зайняті. They've already got so many things to do. Вони вже так багато всього. They can be working 25 hours a day, Вони 8 days a week. працюють 25 годин на добу і 8 днів на тиждень. I talked to Vadim about his schedule. І я розмовляв з Вадимом про його графік. I get tired listening to him talk about his schedule. Я втомився навіть слухати про його зайнятість. The guy's so busy. Тому що він зайнятий. And so, if it takes time Якщо потрібен to час, develop Sergey, щоб розвивати Сергія, and Sergey is only one guy. а Сергій тільки один. You know, normally we're developing a few people in our team,
А нам потрібно впливати на багатьох. Якщо потрібно його там коригувати, брати за руку, щось показувати. Ми такі зайняті. І знаєте, буде швидше, якщо я сам зроблю. Так? Так? Тільки на короткий час. Якщо ви саме будете все робити, тому що так швидше зараз, що буде проходити? Що трапиться? Ви нікого не піднімете. Ви завжди будете саме все робити. І ви завжди будете зайнятою людиною. Ви будете засуджувати себе на це життя, де не будете вилазити з різних справ. І, напевно, буде потім вигорання. Тому що зараз ми вважаємо, що швидше буде це зробити самому. Але з часом це приведе до смерті. І це не біблійське, не по Біблії. Тому що я повинен споряджати його на діло служіння, а не робити все сам. Єдина причина, чому я тут, тому що зараз у мене є така класна команда. І я не такий зайнятий, щоб я не міг сюди приїхати. Тому що я не все сам роблю. Це не означає, що я не зайнятий. Я роблю справи. Але я не настільки зайнятий, щоб я не міг приділяти час таким важливим справам, як ось зараз. Тому ми кажемо, що ми боїмося, що робота буде виконана неправильно. Ми боїмося, що це займе більше часу. А іноді ми не делегуємо, ми не розвиваємо людей. Тому що ми згоріли. Ми були зранені. Ми вже намагалися це зробити. І не вийшло. Може, до Сергія я давав якусь відповідальність Яні. А вона все неправильно зробила. І вона мене поставила в таке незручне становище. І я сказав собі, я ніколи більше не буду такого робити. Я не буду більше довіряти людям. Я буду сам робити. І я не буду переживати, що хтось мене зрадить. І залишить мене у церкві у такому становищі. Ви колись давали відповідальність комусь у вашій команді? І вас підвели? Вони там просто розвернулися, пішли, або не зробили, або в самий непідходящий час вони покинулися. Або не підготовилися. І вас це зранило церкву. Може, у когось там було такий досвід. І якщо ви, образно кажучи, доторкнулися до гарячої плити, то більше ви не хочете доторкатися до неї. Але, знову, це не вихід, якщо ми дивимося на проміжок часу. Це може спрацювати на короткий час, але з проміжком часу. Ви просто себе ставите в таке становище, що ви самі будете робити все це навіки. І це приведе к вигоранню. Нічого ви не можете для церкви зробити. Ви не зможете бути ефективним для своєї родини. І нікого не зможете розвивати.
biblical. It's not what Jesus. Це не по-біблійськи, не по-біблійному. We all have bad experiences. У нас у всіх є такі, може, погані якісь такі, поганий досвід. Але нам треба простити тих людей і рухатися вперед. І ризикувати. Now, I have been among many pastors. Я був з багатьма пасторами. And I've heard the horror stories. Я чув такі ужаси, About volunteers. жахіття просто. And pastors talking to each other. Про волонтерів, про різних людей, пастори розмовляли друг з другом. You don't even know what happened in my church. Ти навіть не можеш уявити, що трапилося у нас в церкві. I was trying to do this ministry, it was going very well, and the volunteer they just quit on me. Було таке служіння, все було заплановано, були волонтери. Але в самий непідходящий момент вони просто розвернулися і йшли. Вони зрадили нас, вони не були відповідальними, у них було погане ставлення. Я задам вам таке питання. Іноді, якщо є волонтери, які все кинули або розчарували нас, це їх провина? Чи іноді це може бути наша провина? Знаєте, що я бачу у церкві трапляється? Коли ми розвиваємо команду, ми також робимо помилки. Ми можемо ми самі робимо створюємо таку атмосферу або обстановку, де вони потім впадуть. А потім ми їх критикуємо, ми їх звинувачуємо за те, що вони впали. І ось що я запропоную. Але на Україні такого немає. Ви духовні люди, дуже духовні. Але в Канаді я бачив це. Пастори, люди їх підводять. І це не провина людей. Це їх провина. Чому я так кажу? Тому що іноді ми створюємо такі обставини. Як це ми створюємо? Maybe our attitude. Okay, explain. Об'ясніть. Поясніть. Wrong attitude, lack of trust, pressure in people. Okay, lack of trust. Okay, so when we don't trust them, what happens? Коли ми не довіряємо, що трапляється? Людина розчаровується. People get disappointed. Yes, but when we don't trust them, коли ми не довіряємо, they do get this, but specifically, what happens? That's a very good example. Вони розчаруються, але що трапляється? Luke chapter 9, Луки 9 розділ. Verse 1. Перший вірш. Ісус gave them power and authority. І владу. I give title, я даю титул, but I don't give power. Але я не даю силу. I micromanage. Sorry? I micromanage. Micromanage. I get involved. I shouldn't. If I'm the senior pastor, I'm the leader. I try to, I really want to run the group. I don't let him run it. I manage it. Really. Тобто проблема в тому, що я якби титул йому дав, але я сам хочу цим всім керувати. Я не даю йому щоб він це робив сам. I give him the title. Титул я йому дав, but I don't empower him. А я не дав йому дозволу, я дав йому силу, to really lead. Щоб він сам вів це. Because I don't trust him. Тому що я не довіряю йому. Or, as I said before, але, як я сказав раніше, because even if I trust him,
навіть якщо йому довіряю, I'm afraid he might do so well. Я боюся, що так він все гарно зробить. He'll look good. He'll look better than me. Що він буде красивіше виглядати, ніж я. So very often Тому we set people up for failure. We create an environment. Часто ми самі where they're going to fail. Часто ми самі цих людей підставляємо. Ми не даємо їм все, що їм потрібно. Тому що ми даємо їм титул, але не силу. І ми просто перекреслюємо всі їхні ідеї. І ми не даємо їм вести. Формально даємо, а насправді ми не даємо. Тому що в нас є невпевненість. Якщо ми це робимо, то тоді вже ми самі виновні в тому, що у них буде невдача. А тоді що ми робимо? Ми повертаємося і починаємо їх звинувачувати. А, це його вина. Він уже цілий рік веде молодіжне служіння. І нічого не трапилось. Ніхто не прийшов до Бога. Так це моя вина. Тому що я не дозволив йому вести. Я сотворив цю проблему. А я всю вину прикладаю на нього. Але на Україні такого немає. Зовсім немає. Або ще як ми підставляємо людей на невдачу. Програмуємо людей на невдачу. It's too high expectations. We understand that his qualification is low, but we expect very high. And then we blame him. That he wouldn't jump a lot. Because, like I said before, that's so true. That's 100%. It's 100%. Why? Чому? Because I don't take the time. Тому що я не приділив часу, to train him. Щоб його навчити. Because I'm too busy. Тому що я зайнятий. Or I'm too insecure. Тому що я не впевнений. So I know. Я знаю, що в нього немає досвіду. I know his qualifications are low. Я знаю, що кваліфікація в нього низька. But they don't have to stay that way. Але не потрібно йому залишатись в цьому стані. Я можу його розвивати, я можу йому допомагати рости. Як я вже сказав, це потребує часу. А я зайнятий. Якщо в мене немає часу, я кажу, окей, Сергій, іди, будь молодіжним пастором. І якщо я не інвестую в нього, як Ісус, якщо я не проводжу часу, якщо ми не розмовляємо про служіння, то очікування дуже високі. Я очікую, але в нього немає цього досвіду. І я не бажаю дати йому це. Тому це моя провина. Іноді те, що ми робимо в церкві. В Канаді, не на Україні, не в Україні. Ми беремо когось, як нашого дорогоцінного брата, який євангеліст. Ярослав. Я впевнений, що цього немає на Україні. Але я хочу сповідатися. Багато років тому я був пастором великої церкви. I had two main responsibilities. Дві відповідальності в мене було. I was the young married pastor. Sorry? I was the pastor for the young married couples. Я відповідав за ті подружжя, які тільки одружилися. Because I was young once, a long time ago. Тому що тоді я був молодим. When dinosaurs roamed the earth. Коли ще динозаври правили землею. But I also had another responsibility. Але ще одна відповідальність в мене була. Okay. And I was the cell group pastor. Також я був пастором над всіми домашніми групами. And my senior pastor, who was really a wonderful man. І головний пастор, він був дуже чудовою людиною. Very much like Vadim. Такий як пастор Вадим. Wonderful brother. Чудовий брат.
just had more hair. Тільки більше волосся в нього було. Great guy. Але він чудова людина була. And he came to me. І він підійшов до мене. And he said, і сказав, you're going to be the cell group pastor. Значить, ти будеш відповідати за домашні групи. I want us to have a lot of cell groups. Я хочу, щоб багато в нас було домашніх груп. At the time we only had 3. А тоді було тільки 3. So within about 2 years, і десь за 2 роки we didn't have 3 cell groups anymore. У нас вже не було 3. We had 33 cell groups. У нас було 33 в церкві. And the pastor was very happy. Пастор був щасливий. Слава Богу, слава Богу. But але that put a lot of pressure on me. Це для мене було таким тягарем. Has anybody here ever organized small groups? Хтось з вас організовував домашні групи? Right? Okay. Oh, good. A lot of you have. Чудово, багато людей. So you know. І ви знаєте, it's not that easy. Що не так легко. To organize them and keep them successful. Організувати. Over the long run. І щоб ця домашня група була успішною на протязі часу, щоб вона постійно зростала. You need leaders. Потрібні лідери. Right? You need leaders. Потрібні лідери. And then you need assistant leaders. Потрібні помічники лідерів. Тому що коли домашня група росте, вона повинна розділятися на 2 групи. І ви інвестуєте в цих помічників, потім які стануть лідерами групи. А потім вам потрібні будуть люди, які будуть приймати ці домашні групи в своєму домі. І ще до цього над лідерами повинна бути людина, яка буде їм допомагати зростати, навчатися. Я не можу сам 33 домашні групи це все вести. Тому у нас було 3 людини, які були над цими групами. І кожна з них відповідала за 10 домашніх груп і за 10 лідерів. І подумайте над цим. Якщо у вас буде 30 домашніх груп, кожна група повинна бути 3 людини. Лідер, помічник лідера і той, хто буде запрошувати до себе додому. Потім ще потрібно, щоб хто був над ними. Тобто потрібно десь 90 людей, щоб ці групи вони функціонували. 90 добровільців, волонтерів. А насправді набагато більше потрібно. Чому? Тому що волонтери сьогодні є, завтра його нема. Ну це не на Україні, це не про Україну. На Україні дуже посвячені волонтери. Але в Канаді волонтери прийшли, волонтери пішли. Every 6 months, probably 10% of my leaders at least I would lose. Кожні 6 місяців 10% лідерів ми their life situation changes. Втрачають. Their life situation changes. Тому що життя змінюється. Вони можуть переїхати кудись. They move away or they start another job. Вони можуть там роботу якусь знайти. And now they're working evenings and they can't. Зараз вони там працюють по вечорах, вони не можуть приходити. Or they just had a child and now they're very busy. Може в них дитина народилася. 1,000 reasons. І вони вже не можуть. 1000 причин може бути. Right? And so you're always recruiting more people because you know you're going to lose some. І завжди вам потрібно більше волонтерів, тому що ви знаєте, що хтось піде. That puts an awful lot of pressure on the poor. І це великий тягар, який може бути на нас поміщений. So what did I do? І так, що я зробив? I say this to my shame. I would never do this now. Я хочу сповідатися, я б такого більше не робив. But I was younger. Але я був молодий. And to be honest, first of all, I wanted the groups to go well. Ну, я хотів, щоб ці всі групи росли. Because they're important, right? Вони були важливі. You know, they're a big part of our church growth. Вони грали таку певну роль в тому, щоб церква зростала. They were a big part of our discipleship program. Була в них учнівська програма. And our outreach as well. Євангелізація були. But also,
Але ще, just because I'm Canadian. Я канадець. I'm not nearly as spiritual as you. Я не такий духовний, як українці. And at that time in my life, і тоді у моєму житті, when I was 31 years old, мені було десь 30-31 рік. I wanted to look good. Я хотів красиво виглядати. I wanted to look like I was a success. Я хотів виглядати, що в мене є успіх. And I had ego. У мене був егоїзм. And especially I wanted to be a success. І особливо я хотів мати успіх in the eyes of the senior pastor. В очах старшого пастора. Because I wanted him to like me. Я хотів, щоб я йому подобався. And I wanted to keep my job. І я хотів, щоб я працював, залишився тут працювати. I like to eat, and so does my wife. Тому що я хотів щось їсти, і моя дружина також. And so I was under a lot of pressure. І так, це був такий тягар. And folks, like, I need like 100 people. І мені потрібно десь 100 чоловік, щоб були у цьому проєкті. You know, at the time we had 100 людей. We had about 600 people in the church. А тоді у церкві було 600 людей. I need like 1/6 of the church to be in this program. Шоста частина церкви мені потрібна була в цій програмі. And I'm like, seriously, I'm desperate. Я був у вічі, так. Yeah, and I'm looking for warm bodies. І я просто шукав ці тіла, цих людей. I need volunteers. Мені потрібно були ці волонтери. Young, male, female. Старі, молоді, жінки, чоловіки. Black, white, purple, orange. I don't care. Чорні, білі, пухнаті, всі. Я всіх прийму. If you have a pulse. Якщо пульс там ще б'ється, if you're breathing. Якщо там ти ще дихаєш, то ти можеш бути частиною мого служіння домашнього. I would ask everybody. І я усіх запрошував. So I would ask Sergey. І я запрошував також Сергія. Do you want to be part of Сергій, ти хочеш бути частиною служіння домашнього? Ярослава запрошую. Ти хочеш бути? Ти хочеш вести домашню групу? And man, if they said yes, якщо вони казали так, you would just make my day. I would want to то kiss you. тоді я просто хотів їх розцілувати. I wouldn't, but I would want to. Я не цілував, але я хотів. Problem is, just so you know, the problem is, але проблема була. like I would ask them. Я просив їх. And some people said no, and others said yes. Якісь люди казали так, якісь люди казали ні. But I would ask them. Я просив. With absolutely no investigation. No research. Я не вивчав, я не знав хто, що. Into what their gifts or talents. Не знав, які у них дари, там, таланти. Because maybe Sergey is not really gifted to be a host. Може, Сергій, він не мав в нього такого гостеприємства. Maybe Yaroslav is not really gifted to be a leader. Може, у Ярослава немає такого дара бути лідером. But I don't care. I wouldn't even care. І мені було все одно. What your giftings were. Мені було все одно, чи є в них дар, чи немає. I wouldn't take the time. Я не приділяв цьому часу, я не зупинявся, не зупинявся і не питав у них. Maybe we should do a spiritual gifts test. Що може пройти нам тест на дари, щоб виявити, чи є цей дар, чи немає. Подивіться, які в тебе дари. Пам'ятаєте, що я сказав сьогодні після обіду? Потрібно збудувати команду навколо себе. І для цього потрібно знайти правильних людей, посадити їх у автобус. Люди повинні бути з характером, вірні люди, з відношенням і ставленням слуги. Правильні люди. Але не тільки це. Що ще я сказав? Правильних людей куди потрібно посадити? На правильне місце. Якщо в нього нема дару, бути лідером домашньої групи, а я його ставлю в цю позицію.
тоді є правильна людина. Yaroslav is a good brother. Ярослав це добрий брат, гарний брат. Він вірний, він любить Ісуса. Він добрий приклад, характер в нього є. Алілуя. Але я посадив його не на те місце. Він щось робить, що він не повинен робити, в нього немає до цього дару. І я гарантую, що це приведе до вигорання. І група його розпадеться або гірше. Якщо буде вигорання, його шлюб або його родина може також зруйнуватися. Нещодавно, якщо він вірний, якщо це правильна людина і ми посадимо його на правильне місце, наприклад, ми знаємо, що в нього є дар бути лідером домашньої групи. І ми його ставимо на цю позицію. І ще одна помилка, яку я робив багато разів. І це сором мені. Тому що я знав краще. Я знав, що мені було потрібно робити, але мені потрібні були люди. І не бракувало мені часу зробити дві речі. З лідерами. Перше. Я не дав їм тест по духовним дарам. І друге. Якщо я знав, що це був їхній дар, я не дав їм часу. І не спитав у них, які в тебе є ще служіння, або ще щось ти робиш, що займає твій час. Декотрі люди, вони дуже гарно кажуть ні. Якщо ти в них щось запитаєш, вони завжди кажуть ні. Але декотрі люди, вони не можуть сказати ні. Особливо пастору вони не можуть казати. Якщо Ярослав, йому тяжко казати ні, тому що він не хоче, щоб хтось там на нього розгнівався, щоб пастор. В нього добре серце, він хоче служити, він хоче для Господа працювати. І він каже, так. А я кажу, слава Богу, ще одна людина є. І я питаю його, Ярослав, а в яких ще служіннях ти у церкві служиш? Або чим ти ще займаєшся? Що займає твій час у житті? Пастор Стів. Я у недільній школі викладаю. Я в ашерському служінні. Я в команді лідерів. І я допомагаю молодіжному служінню. А ще в мене є робота, якою працюю по 8 годин на день. І моя дружина тільки народила. Я ту дитину. Так що, як бачите, трошки має людина справу в церкві. А ще й працює при цьому. І ще й 5 дітей. І там уже жінка або дружина з ума сходить з цими дітьми. А я йому ще додаю одну штучку. На тарілку ми там положимо ще трошки йому. І це приведе до вигорання. І щось трапиться. Або він це буде робити якийсь час, але не буде в нього просто часу, щоб приділяти цьому увагу і готуватися. І він не буде гарно це робити. І він буде намагатися це робити якийсь час, а потім в нього не виходить, розпадається група,
And his family will fall apart because he's not spending any time. Розпадається шлюб, тому що він не приділяє часу своїй родині. But either way, I'm going to kill him. То так чи так я його вбиваю. And eventually the ministry will not succeed. І в кінці служіння не буде мати ефекту. Sometimes іноді people don't succeed. Люди не мають And успіху. we blame them. І ми їх звинувачуємо. О, це Ярослав. Він нічого не виходить в нього. Але це моя вина. Треба було запитати, який у нього дар і чим він займається. Треба було запитати, що ще є в нього в житті. Ви чуєте мене? Добре, ну на Україні це не проблема. А в Канаді це трапляється завжди. Люди падають, ми їх звинувачуємо, але це наша провина. Іноді того, що Вадим казав, як я вже казав, що ми не підтримуємо їх. Ми не навчаємо їх. Ми кажемо, Сергій, йди і хай в тебе буде гарний час. Мій батько так робив зі мною. When I was really small, I think I was, I don't know, 7 or Коли мені 8. було там 7 чи 8 років. My father loved skiing. Батько, він любив кататися на лижах. And so he wanted his 3 boys to learn how to ski. І він хотів, щоб його 3 сина вони могли кататися на лижах. I'm the youngest. А я був самий молодший. So I think by the time he got to me, he was just tired. І коли до мене вже дійшло діло, то він вже там трошки приморився, притомився, бо він там перед цим ще 2 моїх братів вчив. Знаєте, як вчив мене мій батько ковзатися на цих лижах? Він вчив мене збиратися на гору. І коли ми вийшли на гору, він мене розвернув, поставив мене вниз. І ось що він зробив. Стів! Уперед! І він толкнув мене вниз. Нічого не сказав про цього, ніяких наставлень. Я десь проїхав аж 2 метри. І я впав на своє лице перед Господом. І потім він мене підняв і каже, дуже важливо, якщо падаєш, падай не вперед, а набік. Я кажу, о, дякую, дякую. Вперед! Ніяких наставлень, тільки набік можна падати. Оце таке було в мене такий урок. І так часто ми це робимо з нашими волонтерами. Ми кажемо, Сергій, іди з Богом. Ніяких наставлень. І давай, вперед. Ми його, як це сказати, потам, да, нас кажуть, потам просимо. Або я хочу плавати, кинемо туди глибину, і хай пливе собі. Випливе, випливе, не випливе, не випливе. Тобто він може там поплавати трошки. Або втонути. Але це такий підхід у декотрих людей. Або випливеш, або потонеш. Він тоне. Невдача. Як я на цих лижах. Я впав. Багато разів я впав. А потім кажемо, та він не вміє кататися. Він не вміє. It's terrible suicide. So, but again, whose fault is it? Але чия це провина? Is it Sergei's fault? Сергія провина? No. Ні. It's our fault. Це наша провина. Do I invest in him?
Вчив, вкладував я в нього. And not just do I instruct him and take the time, but do I send him to conferences or seminars? Посилав я його там на семінари, на конференції. You know, like youth leadership seminars. На семінари для молодіжних лідерів. So he could actually learn how to Щоб be він a youth leader. міг навчитися, як бути молодіжним лідером. And maybe meet other youth leaders. І може зустрічатися з іншими молодіжними That лідерами. he could learn from at the Щоб time. він мог також досвід перейняти. Again, I create the conditions for him failing. Тобто ми самі робимо ці всі умови, щоб людина зазнала краху. Because I don't give him sufficient information. Тому що ми не даємо їм належної інформації Or sufficient support and training. і належної підтримки і навчання. And here's another big one. І ось іще такий великий пункт. Very often, Часто we ask people to go into leadership. Ми просимо людей займатися лідерством. And they fail. І вони зазнають невдачі. And we blame them. І ми їх звинувачуємо. It's not really their fault. Але це не їх вина. It's our fault. Це наша провина. Why? Чому? Because we don't deal with pre-existing problems in their lives. Тому що ми не розбираємося з попередніми проблемами. Folks, all of your team, all of your volunteers in church, Вся ваша команда, всі ваші волонтери у церкві, none of them, ніхто, not one, ні один comes to you, не приходить до вас. as we say in Latin, tabula rasa, blank slate. Ніхто не приходить до вас, як ми кажемо на латинській мові, білим та пухнатим. You know, like Sergey is a blank paper. Сергій – це просто святий і чистий білий лист паперу. Will write on him. І я, як він прийде, буду писати на ньому все, що захочу, навчу його, In the way he should go. навчу його путям, яким він повинен йти. That's all he will know. І все, що він буде знати. Because everybody, У кожного, хто прийде до нас, everybody in your church, кожен, хто прийде в себе, everybody on your team, кожен, хто прийде в команду, many people багато людей have been writing on their paper вже писали на цьому листі паперу. many years Вже багато років там писали before люди. you ever met them, Перед тим, як ви з ними зустрінетеся. unless you know them from birth. Може, ви їх з дитинства там уже знали. And sometimes the things that are written on their papers are good and right and true. Іноді то, що писали на цих аркушах паперу, були добрі речі, And sometimes the things that are written on their papers are evil. а іноді це було погано. And they're lies from the pit. Це була брехня. And they're very discouraging, they're very depressing. І вони в депресії, вони розчаровані, це негативний досвід. Everybody І всі has emotional baggage. приходять з цим емоційним багажом, як сказати, тягарем. I got my first teaching job. Remember, I teach history? Пам'ятаєте, я викладаю історію. I got my first teaching job. І ось перша робота, яку я отримав 1984. в 94-му році. Yulia, I think you were 1, right? Yeah, you were 1 year Юля, вам був тільки 1 рік, так? So I've been teaching В 94-му. all your life, Так що я вже вчу все ваше життя. right? I've been teaching for a long time. Я вже давно вчу. But I noticed something. Але я замітив щось. Yeah, I've been teaching college students literally almost for 40 years. Вже майже 40 років я навчаю студентів. And we noticed something a while ago І щось я замітив якийсь час тому when I was назад, at the Bible college. коли я був в біблійному коледжі. Students today, Студенти сьогодні and actually for the last several years, за останні декілька років, they're not the same вони не такі вже, as students як студенти, who I started teaching 40 years ago. яких я почав навчати 40 років тому. And they're really not the same Вони вже зовсім не такі, as students from my generation. як студенти з мого покоління, коли я був молодим. Why? Чому? What's the big difference? Яка велика різниця? And by the way,
This is not just my opinion. І це не тільки моє ставлення, це не тільки моя думка. Well documented in all the education. Це вже задокументовано, і всі про це кажуть. Books and volumes have been written on this. І багато книжок було написано з цього приводу. There's a huge generational difference. Велика різниця у поколіннях. Between the millennials, like this generation. Між міленіалами, які в цьому поколінні. The baby boomers, like my generation. What's the difference? Велика різниця між міленіалами і бебі-бумерами з того покоління. Яка різниця? Ми замітили це в Біблійному коледжі. Студенти сьогодні вони зараз приходять з набагато більшими емоціональними проблемами. Розлучення, проблеми у сім'ї, значить, насильство у сім'ї. Коли я був молодий, це було погано. Але зараз це в 5 разів більше. І вся статистика, вона каже про це. Студенти сьогодні – це люди у ваших церквах. Це люди у ваших лідерських командах. Вони приходять з цим багажом, з цими проблемами емоціональними. І якщо ми не бачимо і не признаємо це, не визнаємо це, і ми навчаємо і висилаємо їх на служіння, то вони зазнають краху. Вони вигорять. І навіть гірше, вони потягнуть за собою церкву. І почуйте мене. Я знаю, що на Україні такої проблеми немає. Але в інших країнах нездоровий пастор або пастори. Я кажу про емоціонально нездорових. Вони будуть продукувати емоційно нездорові церкви. І їх служіння, воно не буде довгим. Вам потрібно розуміти емоціональне здоров'я вашої команди. Немає досконалих людей, у всіх є проблеми. Але у деяких людей серйозні є проблеми. І з ними треба розбиратися. Перед тим, до того, як ми будемо їх відсилати. До того, як вони приєднаються до наших команд. І сотні прикладів я можу вам дати. Один я зараз скажу, бо часу не дуже багато. У нас був хлопець в нашому об'єднанні церков. Куди б він не пішов, він пішов в якусь церкву, був там декілька років, там були конфлікти, він уходив, йшов у іншу церкву, там були конфлікти, через 5 років він йшов, і куди б він не йшов, завжди були конфлікти. Конфлікти з тими, хто керував деномінацією, конфлікти з лідерами іншими. Якщо хтось до нього ставився і намагався якось його дисциплінувати, він злився, розчаровувався і нападав на цих людей. І він казав якісь речі, які просто вражали цих людей. І якщо хтось був з ним не згоден,
And he would get angry at them. Він злився на них. And so nobody wanted to work with him. І ніхто не хотів з ним працювати. And like he was in 3 churches. Every church he was in eventually. І він був у 3 церквах, і в кінці кінців його просили піти. And finally, his wife І у кінці його дружина persuaded him to go for counseling. Його дружина просто благала його піти на консультування. Тому що завжди були в них конфлікти у родині. І виявилось, що коли він був дитиною, його батько був насильником. І він бив його завжди. Він обзивав його, що він дурний, там він ще якийсь. Кожного разу, коли він був незгодний зі своїм батьком. І батько фізично його бив. І це було насилля. І коли він виріс, який сюрприз? У нього була проблема з владою. І якщо хтось з ним не був згоден, якщо хтось намагався цю владу над ним примінити, він зразу, у нього була реакція, це атака. Бо він боявся, що його поб'ють, і він перший вступав в цю бійку. І з-за того, як він себе вів, до нього вже було таке ставлення певне. І це вже було пророцтво, яке само собою вже збувалося. І такий ось хлопець, він мог прийти до нас у біблійний коледж. Він дуже умний був. Багато вчився, багато там знав, дали ми йому диплом. Так як брати та сестри отримали сьогодні. Але були проблеми в його житті. Якщо з ними не розібратися, і він не розбирався з ними, то тоді, куди б він не пішов, в любу церкву, там буде розруха, руйнування. Якщо ми не розбираємося з емоційними проблемами людей і з тим багажом, яким вони принесли, тоді це приносить руйнування. І ще щось я хочу сказати. То, що траплялося у п'ятдесятницьких церквах, наповнені Духом. And we say, okay, Sergey has been baptized in the Spirit. І ми кажемо, Сергій, він отримав хрещення Духом Святим. He's a tongue-talking, Bible-believing, розмовляє на язиках, він просто там євангелізує, він сильний. And we think, і ми вважаємо, that because he's been baptized in the Spirit, що той факт, що він хрещений, розмовляє на язиках, всі ці проблеми, вони якось там розвіються, якимсь чудодійсним способом вони уйдуть. Тому що він хрещений Духом Святим. Що він зразу буде звільнений від всіх цих проблем. Від емоційних проблем, психічних проблем. Друзі, я вірю у хрещення. Я вірю, що це дуже важливо. Я бачив людей багатьох, так як і ви, що вони звільнялися. І вони були вільні від любих проблем. Алкоголізм, наркоманія, гнів, якісь ще проблеми там. Я бачив це своїми очами. І це реально було. Ісус може звільняти людей від всього цього. Але не завжди. Іноді нам самим треба працювати над собою,
і розбиратися з цією, хочу це сказати нехороше слово, негарне. І коли я був ще молодим християнином, це були мої друзі. І мій приятель, коли я тільки прийшов до Бога, коли я не вернувся. Він був наркоманом, він прийшов до Бога, хрестився Духом Святим. І коли він піднявся з води, в нього зникло всяке бажання приймати наркотики. Він так, звільнений. І слава Богу. І до цього часу він служить Богу. Чудовий брат. Алілуя. Але не у кожного так проходить. Іноді це ось так, зразу. А іноді це не так. Це процес. І треба працювати. І іноді ми не дуже себе гарно тут поводимо в цій сфері. Тому що ми думаємо, якщо він хрестився у Дусі Святім, значить все. Але це не так просто. Нам не дуже подобається розмовляти про емоційні проблеми або психічні проблеми, або таке. Але це таке ж зцілення, як і фізичне зцілення. Я знаю багатьох людей, які отримали фізичне зцілення після молитви. Алілуя. Ви знаєте таких людей, які фізично отримали зцілення? Я вірю в зцілення. Слава Богу. Ми молимося за зцілення. Я бачив багатьох людей, які зцілилися. Але я бачив багатьох людей, які не зцілилися. Їм треба було піти до докторів і отримати медичне обслуговування. Іноді це процес, іноді зразу. Тому нам потрібно працювати з емоційними проблемами людей. Тому що якщо ви це не будете робити, неважливо, скільки ви будете навчати Сергія. Якщо в нього проблема з владою або з тими, хто над ним стоїть, він не досягне у служінні результатів. Тому нам треба розбиратися з попередніми проблемами. А іноді ми не хочемо. І ми тоді звинувачуємо Сергія. Але це не провина Сергія. Це наша провина, тому що ми не розбиралися. А розбиратися це може бути важко. Набагато простіше це під килим все це змістити все. І останнє. Я вже казав про мікроменеджмент або мікроуправління. Це те, що ми не будуємо команду. Я вже казав, що це може бути егоїзм, це може бути невпевненість, це може бути пиха. І ми боїмося, що Сергій буде краще виглядати, ніж ми. Що на нього буде вся увага. Що на нього будуть ліхтарі. І люди за ним захотять піти. Якщо я головний пастор, він молодіжний пастор, я даю йому можливість проповідувати, і людям подобається краще, ніж я. Я боюся, що люди за ним підуть. І я свою втрачу роботу. Тому це наш може бути страх, невпевненість або пиха. Іноді, як пастори, у нас може бути комплекс Месії. Ми любимо людей, ми хочемо служити людям.
І ми отримуємо енергію через те, що ми служимо людям і допомагаємо їм. That's why we became pastors. І тому ми стали пасторами. That's the call on our Тому life. що це такий призив, поклик в нашому житті. If I'm developing Sergey, Якщо я розвиваю Сергія, if I'm developing Yaroslav, якщо я розвиваю Ярослава, Yaroslav really becomes a good cell group leader. Ярослав стане таким гарним лідером домашньої групи. In fact, Yaroslav becomes a great cell group leader. Ярослав стане чудовим лідером домашньої групи. So what happens? Що трапиться? People Люди in his group, в його групі, when they have a spiritual problem or a need, коли у них проблема духовна або потреба, who do they go to? куди вони підуть? And with me, they go to Не до мене, Yaroslav now. вони підуть до нього тепер. And again, now it's like, I feel like, oh, І тепер я так відчуваю. I want to be the Messiah. I want to help. Я хочу бути Месією, я хочу всім допомагати. Well, folks, bad news. Але погана звістка. You're not the Messiah. Ви не Месія. And neither am I. І я також. And neither is my mother-in-law. І моя теща також не You Месія. can believe it. Вірте There's чи не only вірте? one Messiah. Тільки один Месія є. You're not him. І ви не Месія. And so you better start developing leaders. Тому вам краще розвивати лідерів. Because again, it's not about you. Це не про вас мова It's йде. about him. Це мова йде про нього. And it's about reaching people for Jesus І Christ. щоб досягати людей для Ісуса Христа. Okay, that's Yaroslav, you had a question of some sort. Ярослав, у вас було питання? А, he was agreeing. Oh, okay. Я хочу сказати, що це заслуга Бога і вас, от я должен людям сказати, так? But I want to say that this is because of God and because of you. That somebody found me, somebody invested in me. Yeah. Amen. I mean. So those are many of the reasons that we actually don't build a team. І ось це ті причини, по яким ми не будуємо команду. Ultimately, because we're afraid. Ну, якщо так самовато, то це за страх. And not only that, Не тільки. sometimes, and we'll finish in a minute or two. Ми вже закінчуємо. We're right on time. Ми закінчимо Sometimes, скоро, when people do succeed, через пару часов. Коли люди будуть мати успіх, now this would never happen in Ukraine але на Україні такого не буває, because you're spiritual. тому що ви духовні. Sometimes Але коли we actually get jealous. буває таке, що в нас є заздрість. If I'm pastoring the church in Novi Sanjar, Якщо я пастор церкви у Нових Санжарах, and Eddie is pastoring the church, а Едік пастор церкви Малій Перещепені, and good things are happening there. і в Малій Перещепені зараз пробудження They are йде. just having revival. У них там пробудження багато людей. People are being saved. Люди спасаються, люди зцілюються, люди вивільняються, церква росте. У них їм потрібна вже велика будівля, бо вони не влазять там. And I'm pastoring a church in a village 5 kilometers. А я пастор церкви у селі. I hear all І я чую це все, що в нього там. God is doing that. Що Бог нам робить. How do I really feel inside? Як я себе почуваю всередині? Am I rejoicing? Oh, praise God! Я радію, кажу, о, слава Богу, це так чудово. Grows to 1,000. Я маю надію, що 1000 людей буде в церкві. Це на Україні. This is in Ukraine. Yes, amen. Because we're spiritual. Так, тому що ви духовні, я знав. Я знав. But some Canadian pastors, Але декотрі канадські пастори, we hear it, and outwardly we коли say, вони, praise God. коли вони чують, вони кажуть своїми вустами, що слава, слава Богу. But we go away, Але коли вони йдуть, and we just feel depressed. і у них депресія починається. We should be rejoicing. Повинні радіти. Why are we depressed? Чому депресія? Because we're jealous. Тому що заздрість є. And because it's not happening in our church. Тому що в нашій церкві такого немає. And because we have ego. Тому що егоїзм всередині. Pride. Пиха. And folks, can I just share something? І ще щось скажу. There's an old saying. Є така древня вираз такий. When the tide comes in, when the waves come in, all the boats go up.
коли приплив лодки, як сказати, човни підіймаються. If there's revival in his church, якщо є пробудження в цій церкві, eventually it's going to spread to my church too. То це перейде на мою церкву. Це питання часу. Rising tide raises all. Якщо є приплив, він підіймає човни. Shame on us for being jealous. І це сором для нас, якщо в нас заздрість з цього приводу. Shame on us. Це сором для нас. Shame on me. Або мені, у вас ці проблеми, я забув, у вас нема проблем. But again, folks, it's not about ego. My ego making me look good. Тобто це не про мене. Це не то, щоб я красиво виглядав. When I was a pastor in a local church, Коли я був пастором у локальній церкві, every morning, кожного ранку, Monday to Friday, з понеділка по I п'ятницю, would come into the church я приходив у церкву, and I would pray. я ходив і I молився. would walk around the sanctuary. Я ходив по церкві, I would lay hands on every single pew. і я клав свою руку на кожне сидіння. And I would pray for God to bless the І church. я молився, щоб Бог благословив церкву, щоб вона росла. And that's good. І це добре. Ми повинні так молитися. But the truth is, Але правда в тому, what were my motives? що який мотив всередині. Why was I praying that? Чому я так молився? And I'll just be very honest with you. І я буду дуже відвертим з вами. Part of me really wanted the church to grow. Частка мене дійсно хотіла, щоб церква росла. I wanted people to be saved. Я хотів, щоб люди I wanted спасалися. people to be healed and Я хотів, щоб вони зцілялися, звільнялися, because that's a wonderful thing. тому що це чудово. But there's another part of me, Але була друга частка, the human інша, part, the carnal part. така плотська. Right? The Apostle Paul said it in Romans 7. Апостол Павло каже про це у Римлянам 7 розділі. The good things that I want to do, it's not what I do. Що те добре, що я хочу робити, я не роблю. Many times. Багато разів. The evil things that I don't Але want to те do, погане, що я не хочу робити, often that's what I end up doing. я роблю. Right? Because I find this truth that when I'm there, sin is right there with me. Я знаходжу цю правду, що той гріх, який у мені є, він це робить. And that's true of my attitude in my heart. І це стосується мого ставлення, I wanted the мого church серця. to grow, so I wanted people to be saved. Я хотів, щоб церква зростала, щоб люди спасались. But I also wanted the church to grow so I would look good. Але я також хотів, I'm just being honest. я відвертий з вами, я також хотів, щоб церква зростала, щоб я красиво виглядав, гарно виглядав. I would look like a success. Щоб я виглядав як успішний. And I would, I would be promoted. Щоб мене там по службі продвинули. Folks, it was all about, a lot of it was about me. I'm ashamed to say that. І мені соромно це казати. But when I was a younger man, Але коли я був молодий, that stuff actually really mattered to me. оце все для мене було важливо. And shame on me. І це соромно. Actually, probably the biggest difference І сама велика різниця between me today at 62, між мною сьогодні 62 роки мені. and yes, I'm 1 year older than Ed. That's the truth. Я на 1 рік старіше від Еда. But the difference between me at 62 and me at 32 І ось різниця в тому, що зараз мені 62, коли мені було 32. is actually today, Сьогодні I don't really care what people think about me. мені вже все одно, що люди про мене подумають. I want people to like me, Мені хотілося б, щоб люди мене любили, і я їм подобався. but if they don't, that's okay. Але якщо ні, нічого. My wife loves me, Мене дружина моя my любить, daughters love me, дочки мої мене люблять, my grandkids love me, онуки мене люблять, my dog loves me. собака мене любить. And you know something? І знаєте, Much more important than that, ще більш важлива річ. God loves me. Бог мене любить. That's where your sense of self-worth and your sense of success has to come from. Ось звідки ви повинні черпати своє відчуття своєї
гідності і цінності. If you're trying to be a success in the world's eyes, якщо ви будете намагатися бути успішним у очах цього світу, make people like you or think щоб about you, людям ви подобалися, eventually you will burn out. Your ministry will crash and burn. ваше служіння, воно буде зруйновано. Your sense of self-worth, has to come from who you are in Jesus Christ. Ваше відчуття вашої гідності повинно бути в тому, що для вас Ісус. That's why, В Ісусі if Христі. it doesn't, Якщо ні, that's why we don't build good teams. то тоді ви не збудуєте гарну команду. And that's why our ministry will be built on sand and will sink. І тоді ваше служіння буде збудоване на піску. I'll probably say a little bit more about this tomorrow. Завтра я буду продовжувати цю тему. But we're right on time.